Hi, everyone. Good evening. My name is Everett. I am definitely an alcoholic. I am from Flagler Beach, Florida, in the United States, and my sobriety date is September 20th, 2020. You're on mute. You went on mute. Okay, sorry. So, my sobriety date is September 20th, 2021, which now gives me 908 days or 2 years, 5 months, and 25 days. One day at a time. By the grace of God, I'm sober today. I haven't taken a drink today, and that is a miracle. So, I can, 1 second. I yes. really apologize for it. Um, we forgot to invite God into the meeting. We didn't do the 2 minute silence. Okay. So, okay, let's start with the silence. Let's invite God into our meeting. Let's do a 2 minute silence and then when we can continue. 2 నిమిషాలు దేవుడిని ఆహ్వానిద్దామండి మీటింగ్ లోకి ఒకసారి ఆయనకి ఎలా సహాయం చేయదలుచుకుంటే అలా సహాయం చేద్దాం. సో అందరం దేవుణ్ణి ఆహ్వానించడానికి మౌనం. Right, let's come back to the meeting. Sorry about that, Everett. I apologize. That shouldn't be the case, but you can continue. Thank you so much for that 2 minutes of silence. I love that. So, I'm going to start by saying that my home group is the program of Alcoholics Anonymous. And I love AA because right here, right now, I don't know any of you people. But guess what? In this place, with these people, I feel safe. And that's the beauty of AA. Every AA meeting that I've ever went to, I felt love. So, namaste, everyone. Translate. థ్యాంక్ యూ. ఆయన పేరు ఎవరెట్ అండి. ఆయన ఒక త్రాగుబోతు. ఆయన సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి ఇందాకంటే ఆయన నెలలో రోజుల్లో చెప్పారు సెప్టెంబర్ 20, 2021 నుంచి. ఎందుకంటే ఒక రోజు చొప్పున ప్రోగ్రామ్ అండి, అందుకని ఒక రోజు చొప్పున నేను లెక్కేసుకుంటూ ఉన్నాను. ఆయన హోమ్ గ్రూప్ నిజంగా చెప్పాలంటే ఏనే నా హోమ్ గ్రూప్. ఎందుకంటే అన్ని చోట్ల చూడండి మిమ్మల్ని కలిశాను ఎక్కడో వేరే దేశంలో వాళ్ళు. ఇదే నాకు ఆనందం అని చెప్పి ఒక నమస్కారం పెడుతున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ ఎవరి. Thank you so much. Okay, so I got to tell you guys, like it says in How It Works, what I used to be like. And I don't really like talking about what I used to be like, but I have to tell you what I used to be like because maybe someone out there used to be like me too, or maybe today they feel like me and they're ready to accept this program and work the 12 steps of Alcoholics Anonymous. But the very first time I got drunk, I was 14 years old and I was with some friends. There was
There was myself and four other friends, and we had a bottle of whiskey, a large bottle of whiskey. And the other four guys drank this much of the whole bottle, and I drank the rest of the whole bottle. And I blacked out, and I came to, and all this happened within about an hour. But I came to in the shower at my friend's house with all my clothes on, and my friends were yelling at me and they were shaking me and they were saying, "Get out of here. You're going to get us in trouble." And that was my first time drinking. Translate, please. సో ఇది నేను ఇంత ముందు ఎలా ఉండేదో చెప్పాలి నేను, ఎందుకంటే ఇందాక మనం చదివాం కదా ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో. దాంట్లో రాసి ఉంటది కదా మేము ఇంత ముందు ఎలా ఉండేవాళ్ళం, ఏం జరిగింది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది. సో అది ముందు చెప్పాలి నా కథలో. ఎందుకంటే నాకు చెప్పటం ఇష్టం లేకపోయినా చెప్పాలి, ఎందుకంటే ఎవరికైనా ఈ రోజు అలా ఉండుండొచ్చు, వాళ్ళు నాతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి చెప్పాలి. సో ఏంటంటే నేను అసలు తాగుడు ముందు ఫస్ట్ టైం తాగిన ఫుల్ బాటిల్ విస్కీ తెచ్చుకున్నాను. మిగతా వాళ్ళందరూ కలిపి కొంచెం తాగితే నేను మిగతా బాటిల్ అంతా కంప్లీట్ చేశాను. బ్లాక్ అవుట్ లోకి వెళ్ళి గోల గోల చేస్తుంటే పోలీసు వాళ్ళు వస్తున్నారు, బాబు నువ్వు మమ్మల్ని, పోలీసు వాళ్ళు వస్తారు, నువ్వు మమ్మల్ని ఇబ్బందిలో పెట్టేటట్టున్నాయి, కొంచెం వెళ్ళిపోదాం అన్నాడు అనేటట్టు అంత గొడవ చేశాను అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So I'm 57 years old today, and I've been sober for about 2.5 years. So from the time I was 14 to the time I was 55 years old, I was a blackout drinker almost every day of my life. And I always thought that whenever I'm ready, I could just stop. That was the big lie I told myself. That was where I failed to be rigorously honest with myself, is I always thought that I could get out of this jam myself. And I was wrong about that. So age 14, age 55, the very last time I drank, I went to, my life had fallen apart. I had I had only $10 to my name. I was about to get evicted from my apartment. My whole life was done. My mother had written me a letter saying that she would pray for me every day the rest of her life, but that she couldn't be a part of my life anymore because she couldn't manage to watch me continue to destroy myself. Translate, please. సో నేను 14 ఏళ్ళు మొదలు పెట్టిన తాగుడు సుమారుగా ఇప్పుడు నాకు 57 ఏళ్ళు, అంటే 2.5 ఏళ్ళు సోబరుగా ఉన్నాను. సరే 57 దాకా తాగాను అనుకుంది. అంటే 14 ఏళ్ళ నుంచి 55 ఏళ్ళ దాకా నేను దీన్ని ఎలాగోలాగా నేను జయిద్దామని ప్రయత్నించాను. సో లాస్ట్ కి ఏంటంటే అందరూ నాకు దండం పెట్టేశారు, మా వల్ల కాదు నీతోటి అని చెప్పి. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So, on my last and final night of drinking, I was going to go to the bar with my last $10 and drink some whiskey and walk up the street in this direction where there's a tall bridge over the intercoastal waterway um, here in Flagler Beach. And I had picked out a spot. I was going to kill myself. I was going to jump off the bridge, and I was not going to land in the water. Translate, please. సో లాస్ట్ 47 అదే 55 ఏళ్ళు వచ్చినప్పుడు లాస్ట్ డ్రింక్ ఎలా ఉండిందంటే $10 జోబులో ఉన్నాయి. ఇంకా సరే దీంతో తాగేద్దామని తాగేసి ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ లో ఉంటుంది చూడండి, ఇన్నర్ వాటర్ బ్రిడ్జ్ లా, ఇన్నర్ ఇన్నర్ వాటర్ బ్రిడ్జ్ నుంచి నేను దూకేద్దాం అనుకున్నా. వాటర్ ఉంటుంది అనుకుంటే అక్కడ వాటర్ కూడా లేదు అని అంటున్నా. ప్లీజ్ గో.
Thank you. S- So now I get to tell you what happened. I told you what I used to be like. It hurts me in my heart to know what I used to be like. I wouldn't want anyone else to feel like that ever. But I know some people have felt like that. I know some people do feel like that. So what happened was, I'm not really sure because I blacked out. I don't remember a thing. But the next morning when I woke up, I did my alcoholic routine, which was, well, the first thing I was sad. I was disturbed because I had failed in my plan. I really wanted to end this. I wanted to no longer suffer from alcoholism. And anyway, so in the morning, I was going through my pockets like I had to do every morning because I don't know, do I have my keys? Do I have my wallet? Do I have my cell phone? Do I have my credit cards? This was my routine every morning. And then I also had to go outside and look for my car, make sure my car was there. Sometimes it wasn't there. I also, even if my car was there, I had to walk around my car and confirm that there was or was not damage because sometimes there was damage. I've been in car accidents that I don't remember. Translate. సో ఇది నాకు ఎలా ఉండేవాడిని చెప్పడం ఈ రోజుకి నొప్పిగానే ఉంది. అంటే అలా ఎవరు ఉండకూడదండి బాబు, ఉండకూడదు. సో నేను చెప్పిన లాస్ట్ డే ఎలా ఉండిందంటే మళ్ళీ బ్లాక్అవుట్ లో వెళ్ళి పడుకుని పొద్దున్న లగ్గానే మళ్ళీ జోబులు చెక్ చేసుకుంటున్నారు. అలవాటు అయిపోయి తాళాలు పాడేసుకున్నాను, కార్ ఎక్కడుంది, పర్స్ ఉందా, ఇలా ఎత్తుక్కోవటం అన్నమాట. ఈ ఎత్తుక్కునే ధోరణిలో మళ్ళీ ఎత్తుక్కుంటున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So I reached into my pocket to look for all my stuff, and I found this is not the one, but I found an AA surrender chip. And I said, oh my goodness, this is my moment. I knew my heart fluttered. I knew that if I ever had a chance to escape this life I was living, that it might be that God put this AA surrender chip in my pocket. And so this was during the pandemic now. So there weren't really any in-person meetings to go to. So where I went was I went on Google and found a meeting on Zoom. And well, translate, please. షూర్, థ్యాంక్ యూ. సో ఇది నేను ఎన్ని ఇలాగా జోబులు ఎత్తుక్కుంటుంటే ఓ జోబులో ఇప్పుడు ఒక చిప్ చూపించారు. ఏ చిప్ అని. ఇది కాదులేండి, అప్పుడు వేరే చిప్ ఉంది. ఆ చిప్ దొరికింది నాకు. అప్పుడు అనిపించింది నాకు, ఓహో, సరెండర్ అని ఉండింది ఆ చిప్ మీద, లొంగిపోండి అని. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఇది నా మూమెంట్ లొంగిపోవడానికి అని చెప్పి. ఆ, ఆ, ఏంటంటే అది నాకు లోలో నుంచి అనుభూతి జరిగింది. ఓహో, ఇంకా నేను లొంగిపోయే టైం వచ్చింది అని చెప్పి ఆ, అని అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So I went to my first AA meeting on Zoom, and I went early. I went about 20 minutes early. And really in my mind, I thought that I would go early and hopefully no one would be there. And then I could leave the meeting and go back to my miserable life and say that AA didn't work. And that is not what happened. What happened was I stepped into the room and there was friendly people with smiles on their faces. Clearly, they had joy in their heart. They had the light in their eyes. They had everything that I didn't have. And what they said to me was,
this. They said, welcome. We're glad you're here. And no one ever said, welcome. We're glad you're here, Everett. No one ever said that to me in the last 10 years of my 42-year drinking career because I was a jerk. I was a jerk. I was mean. I was critical. I was selfish. But these people said, welcome. We're glad you're here. They said, we're going to love you until you learn to love yourself. They said, you don't have to continue living your life this way. They said, there is a solution. They said, they said that it's going to get better. And then when the meeting was over, they told me to keep coming back. Translate, please. సో ఆ రోజు ఏం చేశారంటే ఈయన, అప్పుడు కరోనా టైం పాండమిక్. సో ఫిజికల్ మీటింగ్లు ఏం లేవు. లేనప్పుడు ఈయన ఆన్లైన్ జూమ్ మీటింగ్ జాయిన్ అయ్యారు. ఏమనుకున్నారంటే కొన్ని రోజులు ఏకి వెళ్దాం, దాని తర్వాత ఏ పని చేయలేదని చెప్దాం. అయితే అలా జరగలేదండి. నేను వెళ్ళగానే ఫస్ట్ నాకు కనిపించింది అందరూ నవ్వు మొహాలు కనిపించినాయి. అందరూ స్వాగతం చెప్పారు, నాకు వెల్కమ్ అని చెప్పారు. ఈ స్వాగతం చెప్పి "ఆ, ఏం పర్లేదు, వస్తూ ఉండు, ఇంకా బాగుంటది, ఇంకా బాగుపడుతుంది అని చెప్పారు తప్ప వెళ్ళలే. రాను రాను ఇంకా బాగుంటుంది అని చెప్పారు. ఒక ఓపెన్ ఇచ్చారు నాకు. నాన్నెవరూ నవ్వుతూ వెల్కమ్ చెప్పలేదండి. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడూ ఒక స్వార్థపరుణ్ణి. అందరితోటి స్వార్థంగా చిరాకు పడుతూ, ఆ, అందరితోటి చాలా ఈగోతోటి ఉండేవాడిని. మొదటిసారి నాకు నవ్వుతూ జనాలు వెల్కమ్ చెప్పారు. అది ఆ, అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So I'm at my first AA meeting with the nice people. Um, the very first person that I met in AA eventually became my sponsor. I will say that. But my first meeting, they asked me, in their meeting format, they read the 9 step promises, they read how it works, and they knew I couldn't handle how it works because I was in bad condition. Um, but they still loved me. I was disheveled. I was messy. I wasn't composed very well. I was shaky, like really, really shaky. And but they still asked me if I would read the promises. And I went to this meeting every day for a long time. And every day for probably the first 90 days, I would say, I read the promises. And that's why I chose the promises as my topic for today. Translate. ఓకే. సో ఈయన ఏం చెప్తారంటే, ఈ మీటింగ్ కి వెళ్తూ ఉండేవారు. ఫస్ట్ లో ఆయన నాకు రోజులకి స్పాన్సర్ గా అయ్యారు. కాకపోతే ఈ మీటింగ్లు ఏంటంటే అది ఎలా పనిచేస్తుంది చదువుతారు. ఆ చాప్టర్ 12 వాగ్దానాలు చదువుతారు. సో నేను వచ్చినప్పుడైతే అసలు అది ఎలా చేస్తుంది అన్నది ఇందానికి కూడా ఆ స్థితిలో లేనండి. నేను చాలా ఘోరంగా ఉన్నాను. వాళ్ళకే తెలుసు అది. అందుకనే నాతోటి ఆ 12 వాగ్దానాలు చదివించారు రోజు. అందుకనే నేను అది టాపిక్ గా పెట్టుకున్నా ఈరోజు. నేను ఆ మీటింగ్ కి వెళ్తూ ఉండేవాడిని, ఆ వాగ్దానాలు చదువుతూ ఉండేవాడిని అని అంటారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. And I forgot to mention the name of the meeting that I went to. The name of the group was Thank God I'm Free. And that really comes into play as this story evolves. Again, I'll say I chose the promises as my topic because I'll never forget the day when I realized that AA was for me and that AA was going to save me. Like, I think maybe everyone in this room is has heard one thing that kept them coming back, that made them believe that this might work for them. And I hope everyone believes that.
If not, please keep coming back to the meeting because it'll happen. Um, what someone said, he was a speaker at a speaker meeting like this, and he said that, well, talking about the promises, the part of the promises where it says that feeling of uselessness and self-pity will disappear, that was close to my heart. That's really all I felt like. I felt useless, full of guilt, full of remorse. There was nothing good about the way I felt. So when they said that that uselessness and self-pity could disappear, uh, this gentleman said the perfect thing to me. He said, the path away from uselessness and self-pity is to become useful. Translate, please. సో నేను ఈ ప్రామిసెస్ చదువుతూ వెళ్తూ ఉంటే నాకు ఎన్నిటికంటే గుండెలకి దగ్గరైంది ఏంటంటే ఆ పనికిరాని తత్వం, ఈ స్వయం జాలి వెళ్ళిపోతాయని రాసుంటాను. అది నా గుండెలకి బాగా దగ్గరైన ప్రామిస్. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు రోజు అలాగే ఎప్పుడు స్వయం జాలిలో నేను ఎందుకు పనికిరాను అన్న భావనలో ఉంటూ ఉండేవాడు. సో నాకు మళ్ళీ ఏం చెప్పారంటే, నువ్వు ఎందుకు పనికిరావు అనే భావంలో ఉంటుందంట నుంచి పోవాలంటే ఇతరులకి నువ్వు పనికి రావాలి, ఇతరులకు ఉపయోగపడాలి అని, ఆ భావం నుంచి బయటికి రావడానికి అలా ఉండాలి అని చెప్పారు. ఆ గ్రూప్ పేరు ఏంటంటే థ్యాంక్ గాడ్ ఐఎమ్ ఫ్రీ. అంటే దేవుడి దయ వల్ల అదే అమ్మయ్యా దేవా నేను ఈరోజు స్వతంత్రానికి వచ్చా, స్వేచ్ఛకు వచ్చా. ఎందుకంటే అదే జరిగింది నాకు రాను రాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో. Thank you. So I went to work. I started to work at this program. I knew that there was something here for me. And I asked the gentleman who told me that the path from uselessness and self pity is to become useful. I asked him, well, how do I do it? And he told me that on page 77 of the big book, it clearly defines my purpose. And it says that my real purpose is to fit myself to be of maximum service to God and to my fellows, to you, to my neighbors, to my mom, to my sister, to everyone, everyone. And so I knew now I got to get a sponsor. So I asked my sponsor to be my sponsor, and he told me three things. He said, I'm going to love you. I'm going to take you through the 12 steps of Alcoholics Anonymous, and I'm going to help you find your higher power. Translate, please. సో ఏంటంటే ఇది ఎలాగ ఉపయోగపడాలి అంటే, పేజ్ నెంబర్, వాట్ వాస్ ద పేజ్ నెంబర్ అగైన్? 70, వేర్ దే సే యూస్ఫుల్. ఓకే, పేజ్ నెంబర్ చెప్పారండి ఆయన, మర్చిపోయారు. 77. సో సో ఆ పేజ్ నెంబరు లో ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో ఒకటే ఉంటది. ఏంటంటే నా పని ఏంటంటే ఆయనకి దగ్గరగా ఉండి, నా ఉన్నత శక్తికి ఆయనకి మాక్సిమం, ఆయనకి నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి సహాయపడుతూ ఉండటమే సర్వీస్ లో. సో ఇప్పుడు వాళ్ళెవరో మీరు, నా ఇంట్లో వాళ్ళు, నేను పని చేస్తూ ఉంటే అక్కడ పేజ్ నెంబర్ 77 అండి. సో అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే స్పాన్సర్ నాకు ఉండాలి అని, ఇలా ఉపయోగపడాలి. మా స్పాన్సర్ని అడిగాను, స్పాన్సర్గా ఉంటావా అని. ఆయన ఒకటే అన్నాడు, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తాను, నిన్ను 12 సోపానాల ద్వారా తీసుకెళ్తాను, నీకు ఒక ఉన్నత శక్తి పరిచయం అవ్వడానికి నేను సహాయపడను. మూడే చెప్పాను. సో అదండి, ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So
he told me, after he told me those three things, he said, it's very important that you find your higher power. And I didn't really understand, but I do now. But he said, my sponsor said that he was human. He could fail me. And I didn't really believe that because he was sober 34 years. So I didn't really think that it was possible that he could fail me, but it is possible. He said he could get hit by a car, he could get struck by lightning, um, and that in the event of something like that happening, if I don't have a good relationship with my higher power, I will drink again, and if I drink, I will die. And I thought about that real quickly, and I said, okay, I want to find my higher power because I know myself, and I know if my sponsor wasn't with me, I would drink for sure. So I I went on a quest to find my higher power through the 12 steps of Alcoholics Anonymous. Translate, please. సో ఏంటంటే నాకు అపబుద్ధి కాలేదు మా స్పాన్సర్. ఎందుకంటే ఒకటే అన్నాడు, నేను మనిషిని, నేను నిన్ను ఫెయిల్ చేస్తాను కదా. 40 ఏళ్ళు సోబర్ అయినా, 30 ఏళ్ళు, అదే 40 ఏళ్ళు సోబర్ అయినా నన్ను ఏం ఫెయిల్ చేస్తాడు? ఏముంది, రేపొద్దున నన్ను కారు గుద్దేయచ్చు, లేకపోతే ఏముంది, ఏకంగా మెరుపొచ్చిపోయి చచ్చిపోవచ్చు. నన్ను నమ్ముకున్నావు అంటే నువ్వు తాగుతావు, నువ్వు నీ ఉన్నత శక్తిని నమ్ముకోవాలి. అది నీకు ఎలా దొరకాలో అప్పుడు నేను ఆలోచించి, అవును అర్థమైంది, మానవ శక్తిని కంప్లీట్ గా కంప్లీట్ గా ఆధారపడలేవు. సో ఆ రోజు నిర్ణయించుకున్నాను, ఏదో విధంగా ఈ ఉన్నత శక్తిని కనుగొనాలి. ఆ రోజు మొదలైందండి నా ప్రయాణం ఈ ఏఏలో, ఉన్నత శక్తిని కనుగొనడానికి అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So now I'll go back to the promises. The very first promise of the 9-step promises, if we are painstaking about this phase of our development, we will be amazed before we are halfway through. And I didn't realize it at the time, but I started feeling the promises coming through for me, coming true for me immediately. Like, for example, fear of people. Well, remember, I said I was going to go to the meeting early, hope nobody was there, and leave and say AA didn't work. But they were there. They welcomed me. They loved me. So my fear of people, immediately that promise came true for me before I even started working the 12 steps. Um, that self-seeking will slip away. The same thing. I started to get interested in the people, my fellowship of my group, because they were so good to me. So many people took their time with me, a few minutes here, an hour there, an hour there, and they were always willing to answer my questions, always willing to support me and tell me that they would do anything to help me stay sober, and that all I had to be was willing and open-minded. Translate, please. సో ఈ ప్రయాణంలో ఏంటంటే నాకు నిజంగానే ఉన్నత శక్తితోటి పరిచయం పెరగటం మొదలు. నేను ఉండాల్సింది కేవలం ఏంటంటే నన్ను పట్టుకుని నడిపించారు వీళ్ళంతా. ఏఏలో అందరూ పట్టుకుని నడిపించారు. ఒకటే చెప్తూ వచ్చారు వాళ్ళందరూ, బాబు చేయడానికి ఇష్టత ఉండాలి, ఓపెన్ మైండ్ ఉండాలి. అంటే ఏది వ్యతిరేకించకుండా, అది అలా కాదు ఇలా కాదు, ఏమో జరుగుద్దేమో, వీళ్ళు చెప్పారు కదా ప్రయత్నిద్దాం అన్న వ్యతిరేక భావాలన్నీ తీసి పక్కన పెట్టాలి. పాత ఆలోచన విధానాలు, వ్యతిరేక భావాలు, ఎవరైనా ఏమైనా చెప్తే దాన్ని ముందు వ్యతిరేకించకుండా ఓపెన్ గా ఉండటం. అంటే ఓపెన్ ఇష్టత, ఓపెన్ మైండ్ తో నువ్వు ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే నీకు తప్పకుండా ఉన్నత శక్తితో పరిచయం అవుతుందంటూ మనం ముందుకు నడుపుకుంటూ వెళ్ళారని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So I went to work. With my sponsor, I went to work on the 12 steps.
And step one, two, and three, I'll be real honest. I just breezed through them really quickly the first time I worked the 12 steps. I was willing, I was 100% willing. I knew my life was unmanageable in step one. I knew my life was unmanageable. Um, I knew I was an alcoholic for 20 years at least. I knew I was an alcoholic. Uh, but it was hard for me to actually admit it to myself and to others to say, hello, my name is Everett. I'm an alcoholic. Um, so I got through my step one. And then step two was a little bit hard for me because um, my grandfather, Everett, was a Southern Baptist minister. So I had this vision in my mind of God, and I was terrified that I was going to be punished for living my life the way I did. Translate, please. సో అప్పుడు అర్థమైంది ఇంక స్టెప్పులు చేయాలిరా బాబు అని చెప్పి మొదటి 3 సోపానాలు మొదటిసారి చేసడం మటుకు చాలా తొందరగానే ముందుకెళ్ళాను. అంటే నాకు తెలుసు నేను ఇష్టతో ఉన్నాను ఏదన్నా చేయడానికి. నా మొదటి సోపానం అయితే పూర్తిగా అర్థమైంది. అంటే ఓడిపోయినని అర్థమైంది, జీవితం అస్తవ్యస్తమైందని అర్థమైంది. అయితే నాదేంటంటే మా తాతగారు ఎవరెస్ట్ అని ఇక్కడ సదర్న్ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ లో మినిస్టర్. సో నాకు ఆ పాత ఆలోచన అయ్యో బాబు నాకు చాలా భయం అనమాట దేవుడు అంటే. అయ్యో నేను గ్యారంటీగా నరకానికి వెళ్తాను నేను చేసిన తప్పులకి అని బాగా భయం ఉండేది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So in step two, well, step one, the chapter in the big book more about alcoholism. Now I know for sure. I wanted, I had that delusion that someday, somehow, I could drink like a normal person. And that had to be smashed, as it says in the big book. So now I'm on to step two, and I was terrified of many things, but mostly that God was going to punish me. So I had to consider, well, in the chapter more about we agnostics in the big book, it tells me I have a choice, and the choice is to die an alcoholic death, which I was surely on my way to doing, or to live my life on a spiritual basis. And it also says that I have a problem that only a spiritual experience will conquer. And it does not say might conquer. It says a spiritual experience will conquer. So now all I have to do is choose between dying an alcoholic death or living my life on a spiritual basis. And thankfully, I chose to live my life on a spiritual basis. Translate, please. Sure. సో మొదటి సోపానంలో ఇంకోటి కూడా చెప్పుద్ది. నేను ఎప్పటికైనా వేరే మనిషిలాగా అంటే నార్మల్ డ్రింకర్ లాగా ఎప్పటికైనా కంట్రోల్లో తాగుతాను అన్న భ్రమ నన్ను జీవితాంతం అదే చాలా మంది తాగుబోతులకి చావు దాకానే లేకపోతే పూర్తిగా పిచ్చెక్కేదాకా వెమ్మడ పడుతూనే ఉంటుంది ఆ భ్రమ. ఆ భ్రమని పటాపంచులు చేయాలి అని రాసి ఉంటుంది ఆ భ్రమని. అది మొదటి సోపానంలో చాలా ముఖ్యమైన వాక్యం. నేను ఎప్పటికీ మామూలుగా తాగలేను అన్న విషయాన్ని నాలో అమలు చేసుకుంటాను. దాని తర్వాత ఏంటంటే నా 4వ అధ్యాయంలో ఏమన్నా ఉంటుందంటే తాగుదా లేకపోతే ఆధ్యాత్మిక జీవితమా, ఈ రెండాటి మధ్యలో చాయిస్ కష్టమే. కాకపోతే ఒకవేళ నేను ఆధ్యాత్మిక పునాది అదే ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని ఎంచుకుంటే తప్పకుండా ఈ తాగుడు నుంచి నన్ను దూరంగా చేస్తుంది. అంటే తప్పకుండా నయం చేస్తుందని రాస్తుంది, చేస్తుందేమో అని కూడా రాసలేదు, తప్పకుండా చేస్తుందని రాస్తుంది. ప్లీజ్ గో. Thank you. So I'm on to step three.
And about this time, I'm wondering, like, I'm starting to feel much better physically and mentally, spiritually. I'm starting to feel better. And all of this is happening very quickly. Like, I'm still less than 2 months sober. And I'm asking the question now to my sponsor, and I'm asking the question to all the AA people that I know. I'm like, how long is this going to take? And that the best answer that I got was this. The answer was, well, if your house is on fire and you're downstairs in the basement, how long is it going to take you to get up those steps to save your life? And I thought about it and I said, okay, well, I feel like my house is on fire. I really need to do these steps as soon as possible in the hopes that they set me free. Translate, please. సో ఈ రెండో సోపానంలో ఈ దేవుడు అంటే భయం అంటే చేస్తాడు అని ఇదంతా కొంచెం ఉందా. మూడో సోపానానికి వచ్చా. వచ్చాక మా స్పాన్సర్ ని కూడా ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాను, ఆయన సమాధానం చెప్తున్నాడు, ముందుకు వెళ్తున్నాం. కాకపోతే చాలా అడిగా ఎంతకాలం పడుతుంది స్టెప్లు అవటానికి. ఓ నీ ఇల్లు కాలిపోతుంది అనుకో, నువ్వు బేస్మెంట్ లో ఉన్నావు, నువ్వు మెట్లు ఎక్కి బయటకు వెళ్ళాలి, ఎంత తొందరగా ఎక్కుతావు అని అడిగారు. అప్పుడు అర్థమైంది ఓహో అది అని చెప్పి అంత తొందరగా స్టెప్పులు చేయొచ్చు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So in step 3, that decision I had to make to turn my will and my life over to the care of God. Now, remember, before I thought God was going to punish me. Now I'm convinced that I'll just say higher power. My higher power is with me right now. He's sitting right next to me. He walks with me through every day, and I know that he wants me to succeed. I know that he wants me to succeed so that I could help another alcoholic or just help another person. Um, and it says there, made a decision to turn our will and our lives over to the care of God. So now God cares about me. I know that. And as I learned in the third step prayer, all I have to do is ask, to be honest. The prayer, and I won't say the whole thing, but it says, God, I offer myself to thee. And it ends with, may I do thy will always. And everything in the middle is just asking him to help me do it. So all I have to do is ask. It also says in the big book, in the very last part of the how it works passage, in the A, B, C, C is God could and would if he were sought. So all I have to do is seek him. And I'm very grateful for that. Translate, please. థ్యాంక్ యూ. సో మూడో సోపానికి ఆల్రెడీ రెండో సోపానంలో కొంచెం భయపడుతున్నాను, దేవుడు నరకైనా పంపిస్తాడేమో దేవుడు అని చెప్పి. కాకపోతే ఇప్పుడు హయ్యర్ పవర్ అన్నా దీనికి వచ్చాను, కొంచెం కొంచెం దాని నుంచి తగ్గింది, ఆ భావనలు తగ్గినాయి. అయితే మూడో సోపానంలో నా ఇచ్చని నా జీవితాన్ని దేవుడికి అర్పించాలన్న నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఆ నిర్ణయం ఏంటంటే మన మూడో సోపానం ఎలా ఉంటుందంటే, మొదట్లో నేను నీకు అర్పించుకుంటున్నాను, ఎందుకు ఇతరులకు సహాయపడ్డా. సో మధ్యలో ఏదున్నా అదంతా నన్ను మార్చమని, దేనికి లాస్ట్ లైన్ లో ఉంటది కదా, నేను ఒక సాక్షిగా నుంచి ఉంటాను ఇతరులకి ఏమి చెప్పి. సో దానికోసం ఇంకోటి అక్కడ ముఖ్యంగా చూడాల్సింది ఏంటంటే, మూడో సోపానంలో పర్టినెంట్ ఐడియా చూసామంటే, అంటే మూడు సందిగ్ధ భావాలు ఉంటాయి. ఒకటి, నేను తాగుబోతుని, జీవితం అస్తవ్యస్తమైంది. రెండోదేమో ఏ మానవ శక్తి నన్ను బాగు చేయలేదు. మూడోది, దేవుడు బాగు చేస్తాడు, అదే చేయగలడు, చేస్తాడు అని ఉంటది ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో. చేసి ఉండేవాడు ఏదో తెలుగులో ఎలా ఉంటుంది గుర్తులేదు. అదే తప్పకుండా చేస్తాడు. ఎప్పుడు
మనం అదే ఆయన దగ్గరికి ఆయన్ని స్వీకరిస్తే ఆ, అదే ఆయన్ని మనం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సీకింగ్ అంట ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా అంతే. దేవుణ్ణి సీక్ చేయటం. ఈ రోజు నా హైయర్ పవర్ నా పక్కన ఉన్నాడు, నాకు కష్టమైన రోజుల్లో నాతో పాటు ఉంటాడు, నన్ను ముందుకి నడిపిస్తూ ఉంటాడు అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So now my step 1, 2, 3 becomes my foundation. Uh, and again, I will say I did not do it perfectly. I probably rushed it, but I had to get that far. I had to feel that God was on my side for me to continue on to step 4, which also terrified me. Probably, I think it's safe to say that it's a hard thing for any of us to face. Um, but now I'm in a position. Now I have the courage to do step 4, to begin to take a fearless moral inventory of myself, something that I had never done before. And I realized a lot of painful things about the way I had been living, the way I was selfish, the way I was resentful, the way I didn't think I was afraid, but I was afraid of everything. I was afraid that you would find out that I'm really not a nice person. You would find out that I'm really a jerk. You would find out that my house had so many empty beer bottles and whiskey bottles and wine bottles in it. I was embarrassed to take the trash out to the garbage because it would clink and clang because of all the empty cans and bottles in it. So everything about me was a lie. I was hiding from the world as an alcoholic. Translate, please. నాలుగో సోపానానికి వచ్చినప్పుడు కాస్త ఎంతైనా కొంచెం ధైర్యం వచ్చిన, దేవుడి మీద కొంచెం నమ్మకం పెరిగిన, భయం అయితే అసలు. ఎందుకంటే మనకి ఇతరులకి నా విషయాలు అర్థం కాదు, ఇతరులకి ఎక్కడ తెలుసుకోవద్దు అనేది. అది నా భయం. ఏంటంటే నేను ఎలాంటి వాడిని అంటే, మీరేమనుకుంటున్నారు నా గురించి ఏం తెలుసుకోండి అన్నది నాకు ఎప్పుడు భయపడుతున్నాను. ఇంట్లో ఖాళీ బాటిల్ రాసాను. ఎందుకంటే బయటికి తీసుకెళ్తుంటే ఎవరైనా చూస్తే ఏమనుకుంటారో అని చెప్పి ఇంట్లో పోగొట్టుకుంటుంది ఖాళీ బాటిల్. అలా భయపడుతూ ఉండాలి. అలాంటి భయపడుతుండే రోజు రాసి ఒకవేళ చెప్పాలంటే ఇంకా భయంగానే ఉంటుందని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో. Thank you. So I make my list of all my fears, all my resentments, all my wrongdoings, and then I admitted I admitted to myself, I admitted to God, and I admitted to my sponsor. I told them about all my wrongs, and that was powerful. And then my sponsor told me about his 4th step. So he kept me on an equal level with him. He never said he's better than me or worse than me. We were always at the same level. Excuse me. So now I can clean house, and to do that I need God's help. I can't do it myself. I had already tried to clean house for 42 years of everyday blackout drinking by myself. So now in step 6 and 7 I have to be willing to give up my shortcomings and my character defects, and I have to realize that it's only God who can do that. I can't do that. And then I go on to step 8, where step 8, my list is pretty much in place from step 4. I know who I need to make amends to, and I have to work with my sponsor on deciding the priority of some amends I should make quickly, some amends maybe now is not the time, and other amends maybe I never am going to get the chance to make because it might hurt someone else, like it says in the step. So translate, please.
సో 4వ సోపానం రాసి 5వ సోపానం మా స్పాన్సర్ ఎదుర్కొన్నట్లు ఆయన కూడా ఆయన ఇన్వెంటరీ మాతోటి చాలా విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. మా స్పాన్సర్ ఎప్పుడూ కూడా ఆయన గొప్ప నేను కింద కాదు, ఇద్దరం ఎప్పుడు సమానం కిందే ఉండేవాళ్ళం. ఆయన ఇన్వెంటరీ కూడా నాతో ఆయన ఎప్పుడు షేర్ చేసుకుంటుంటాం. సో నేను ఆయనకి షేర్ చేసుకుంటా, ఆయన నాకు షేర్ చేసుకుంటాం. సో ఏంటంటే ఇలాగా ఆ, ముందుకెళ్ళాక ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను శుభ్రపరచుకోవాలి. ఎన్ని రోజులు బ్లాక్అవుట్లో ఉండేవాళ్ళు అన్నేళ్ళు. సో ఇప్పుడు శుభ్రపరచుకోవాలంటే 6-7 దగ్గర దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఈ గుణదోషాలు తీసుకుని, ఎందుకంటే నేను ఎంత స్వార్థంగా ఉన్నాను ఇవన్నీ నేను చూసుకుని గుణదోషాలతోటి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. దాని తర్వాత 8-9లో ఆ, సరి చేయాలి ఎమ్మెల్స్. ఇది ఇక్కడ స్పాన్సర్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి. ఎవరు ముందు చేయాలి, ఎవరు తర్వాత చేయాలి, ఎవరు ఇంపార్టెంట్, ఇవన్నీ కూడా ఆ స్పాన్సర్ సహాయం తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So I did forget to mention when I read the 7 step prayer with my sponsor. Ooh, that was amazing too. And again, I was going to need the courage that the 7 step prayer brought to me, which is basically grant me strength as I go out from here to do your bidding. And so now I'm in a better position for steps 8 and 9. And in step 9, I had to really come to terms with the fact that I had to forgive myself. And that was really hard. I didn't want to forgive myself. I wanted to regret the past. Because something about that miserable feeling of it's just selfish. Like I got used to feeling horribly about life, so it kind of felt right to me. But now if I ask God for the strength to help me when I go out from here to do step 8 and 9, then I'm okay. I'm okay. It didn't terrify me anymore. So I have to forgive myself. And I have to prepare myself for the fact that some people are not going to accept my amends. So my sponsor told me that sometimes I have to forgive people for not forgiving me. Translate, please. I think you're muted, Carter. ఐమ్ సారీ. యా. సో 8-9 సోపానాల్లో ఏంటంటే నేను చేసిన పనులన్నీ చూసి నా మీద నాకు అసలు నన్ను నేను క్షమించుకోలేను. అవి స్వయం జాలి, ఆ, నా మీద నాకు చిరాకు, వీటిల్లో ఉండిపోతుంది. సో కాకపోతే నేను 7వ సోపానం ప్రార్థన గురించి చెప్పడం మర్చిపోయింది. నాకు అది చేసినప్పుడు కూడా చాలా మంచి ఎఫెక్ట్ ఉంది. ధైర్యం వచ్చింది నాకు, ఈ రోజుకే ధైర్యం వస్తుంది. సో 8-9 దగ్గర నన్ను నేను క్షమించుకోవాలి. నాకు అది చాలా నా స్వార్థం ఏం చేస్తుందంటే ఎప్పుడు అలాగే నన్ను నేను ఆ గతాన్ని మర్చిపోనివ్వకుండా, నా గతాన్ని ఆ, ఎప్పుడు నన్ను నేను ఆ, అదే ఒక స్వయం జాల్లోనో లేకపోతే ఆ, నన్ను నేను క్షమించుకోలేని స్థితిలోనో పడిపోయి కాబట్టి నన్ను నేను ఖచ్చితంగా క్షమించుకోలేను. 8-9. దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి ఒకసారి నేను ప్రార్థన చేసి బయలుదేరితే ఆ ధైర్యం వస్తుంది. నేను కొంతమంది ఎప్పటికీ క్షమించను, అది నేను అంగీకరించగలను అని చెప్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So now, remember, I said I did not do the steps perfectly or with, I had willingness, but I probably messed up a lot along the way. I probably made mistakes. I made some amends too quickly. Uh, but it all just leads me to
my favorite step, if that's possible. And it's probably not possible because all the steps work together. But step 10, continue to take personal inventory. And by that, what I need to do is constantly monitor my own behavior. Think about the things that come out of my mouth. Is it necessary for me to say that? Is it loving the way I said that? Um, is it something that my higher power would approve of me saying, or my sponsor, or even my mom? Like, would I say that if my mom was right there? Probably not. So continue to take personal inventory. And I love this part. It says, and when I was wrong, promptly admitted it. It doesn't say if I was wrong, promptly admit it. It says you're going to be wrong. So when you're wrong, promptly admit it. And then in the big book, it speaks of um, praying about it, talk about it with another alcoholic, make an amends if necessary, and then resolutely turn my attention to someone that I could help. So throughout the day, maybe I said something a little bit mean, a little bit harsh. Then if I go through the process of step 10, I can I can move on with my day instead of being resentful or being full of guilt about the way I said something. Usually it's the people that I love the most that I hurt with my words. And I don't mean to, but again, I'm an alcoholic, so stuff just comes out sometimes. Blah. And but now I can say, oh, I was wrong the way I said that. I'm sorry, and I can explain myself, and I can pray about it, and then I can make an amends to my mom, for example, and then after that, I pray about it again, and then I get on the phone and I call another alcoholic and see if they're okay, see if they need anything, and it just puts my heart in a good place. It allows me, step 10 allows me to make mistakes, to correct my path, and to move forward towards the light. Translate, please. Yeah, sure. So ఈ పదో సోపానానికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే నా ఫేవరెట్ స్టెప్ అనొచ్చు కదా అలాంటిది ఉండదు ఏలో ఏంటంటే ఎన్ని స్టెప్లు ఒకటి ఆ, అలాంటివి ఉండడానికి సాధ్యం లేదు ఎన్ని స్టెప్లు కలిపి పనిచేస్తాను కాకపోతే ఏంటంటే ఇది నాకు రోజువారి ఊరటని ఇచ్చేస్తారు రోజంతా కూడా నేను ఏమన్నా తప్పు చేస్తే దాంట్లో కూలి అదే లోపల కూలిపోక్కర్లా ఇమీడియట్ గా నేను చేసిన తప్పుని ఏంటో చూసుకుని దేవుడికి అదే ఆ మామూలుగా స్టెప్పులు ఆ 4 నుంచి 9 దాకా చేసుకో సో ఎవరికైనా హాని చేస్తే ఇమీడియట్ గా చేస్తాను ఎందుకంటే నేను రోజంతా యూజువల్లీ నేను చేస్తాను ముఖ్యంగా నేను ప్రేమించే వాళ్ళని ఎందుకంటే నా నోటితోటి ఏదో ఒకటి అంటాను హాని కాను సో అదండి ఆ, పదో సోపానం నాకు రోజంతా హాయిగా ఉండే అవకాశాన్ని ఇస్తుంది దాంట్లోనే ఆ బాధలో ఉండిపోకూడదు అని చెప్తున్నాను ప్లీజ్ గో హెడ్ Thank you. So in step 11, I'm getting a lot better at that. It takes practice, it takes work, but I love the way it reads in the big book, the step itself, where it says praying only for God's will for us and the power to carry that out. To me, that's a perfect prayer. Um, what more could I ask for? Let me know, please, God, please, my higher power, let me know what you want me to do, what you want me to say, how you want me to act, and then give me the power to carry that out. Like it's just, I'm amazed at how simple and beautiful that is. And we're probably getting close on time. So I'm going to go into step 12 also quickly. And I'll just say that in step 12, having had a spiritual awakening as the result of these steps, this is what happened to me. I had a spiritual awakening by doing the 12 steps of Alcoholics Anonymous. And suddenly
I have all these principles, or I'm working on all these principles in my life based on the steps. And some of those are honesty, hope, faith, courage, integrity, willingness, humility, brotherly love, justice, perseverance, spiritual awareness, and lastly, service. And I know that if I keep working this program and doing service, um, by the way, I'm the Grapevine rep in one of my groups. I'm the group services representative in one of my groups. I chair meetings of Alcoholics Anonymous. I do not have a sponsee yet, but I will. I know I will, and I want to be a good sponsor like the sponsor that I have and translate, and then I'll finish. Sure, you can take more time. That's fine. So let me translate that. సో ఏంటంటే 11వ సోపానానికి వచ్చి నేను దేవుడు తోటి మాట్లాడగలిగే సోపానం, దేవుడితోటి అదే అనుబంధం పెంచుకునే సోపానం. ఎక్కువ టైం లేదు కాబట్టి 12వ సోపానం పోవాలి. 12వ సోపానంలో నాకు ఆధ్యాత్మిక అనుభవం జరిగింది. నేను కొంచెం ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు నేనేమి పర్ఫెక్ట్ గా చేయకపోయిన స్టెప్స్ జరిగింది నాకు ఆధ్యాత్మిక అనుభవం. సో ఈ ఆధ్యాత్మిక అనుభవం జరిగాక నేను ఇది అన్ని విషయాల్లోని పాటించాలి మరియు ఇతరులకు పంచాలి, సర్వీస్ కూడా చెయ్యాలి. నేను ఇక్కడ చాలా చోట్ల ఇప్పుడు సర్వీస్ చేస్తాను. అంటే ఒక గ్రూప్ లో నేను చైర్పర్సన్ గా ఉంటాను, ఒక గ్రూప్ లో జిఎస్ఆర్ గా ఉంటాను, ఇంకో గ్రూప్ అదే ఇంకా వేరే చోట వేరే సర్వీస్ పొజిషన్ ఉంది. సో ఇలాంటి ఇలా నేను చేసుకుంటూ సర్వీస్ వెళ్తున్నా. ఇంకా నాకు స్పాన్సర్ లేరు కదా, వస్తాడు. వచ్చినప్పుడు నేను నా స్పాన్సర్ నాతో ఎలా ఉన్నాడు నేను అలాగే ఉందామని అనుకుంటున్నాను, నా స్పాన్సర్స్ తో కూడా అని చెప్పుకున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So what my sponsor told me and what it says in the big book is that um, we are on a lifelong journey. So I know I'll never get to the destination. It's about the journey. I have to keep working at this. I have a lot of work to do. Sometimes the alcoholic behavior in me comes out in sobriety. Sometimes my life is unmanageable in sobriety. And I want to go back to the promises and talk about that. I spoke of fear of people, right? But the other thing is fear of economic insecurity. And I will say this: I still, 2.5 years later, I have a lot of economic insecurity, but I'm not afraid of it anymore. I know that if I turn over my will to the care of my higher power, that I'm going to be okay. And that means a lot. And again, in the promises, now, as I had mentioned, now, if I need an intuitive thought or a decision or something's troubling me, I can say the serenity prayer. I can say the third step prayer. I don't even have to say a prayer. I can just say, God, help me, please. And he will. He will. So I think I'm going to close it like this. One of my favorite parts in the ninth step promises is this: we will suddenly realize that God is doing for us what we could not do for ourselves. And that means everything to me. That's all I need to know. And all these promises have come true for me. I want everyone to know out there, anyone who might be a beginner or might be a long time sober person, right there is my WhatsApp. If anyone ever wants to talk, chat, you feel like picking up a drink, please, please, please call me. And I love each and every one of you. I love Alcoholics Anonymous. And thank you so much for letting me share my story with you today. And that's it. Just thank you. థ్యాంక్ యూ. సో ఏంటంటే ఈ 12 సోపానాలు ప్రామిసెస్ లో ఇంకోటి ఇందాక జనాల గురించి భయం అని చెప్పాను, అది వెళ్ళిపోయి
ఇంకోటి ఆ, 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 ఆర్థిక అభద్రతా భావం మీద భయం. ఈ రోజుకి ఉంది నాతో 2.5 ఏళ్ళైనా ఆర్థిక అభద్రత. కాకపోతే దాని అంటే భయం లేదు. ఎందుకంటే నాకు తెలుసు నేను ఆయన ఇచ్చ చేసినంత కాలం నేను చూసుకుంటాను. ఈ రోజుకి నేను ఏమైనా డెసిషన్ తీసుకోలేకపోతే కన్ఫ్యూజన్ వచ్చినప్పుడు ఇంట్యూటివ్ థాట్ అంటాడు. అంటే ఆ, ఒక భగవంతుని యొక్క స్పృహతో వచ్చే ఆలోచన. ఆలోచన కోసం ప్రార్థన చేయొచ్చు. ప్రశాంత్ ప్రార్థన, మూడో సోపానం ప్రార్థన. అసలు ప్రార్థనే చేయక్కర్లేదు, దేవుడే నాకు సహాయం చేయాలంటే కూడా పరిస్థితి. ఆ, సో ఈ ఎవరైనా కొత్తగా వస్తే ఈ ప్రామిసెస్ అన్ని నాకు ఫిల్ అయినాయి అని, నాకు పూర్తి అయినాయి అని చెప్తున్నాను. అలాగే పాత వాళ్ళు ఉన్న నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఉంది. ఎప్పుడైనా మీరు మాట్లాడాలన్నా నాకు ఫోన్ చేయొచ్చు. వాట్సాప్ నెంబర్ పెట్టాను యూజర్ రాసుకోవచ్చు. మీకు ఎప్పుడైనా తాగాలనిపించినా నాకు తప్పకుండా ఫోన్ చేయాలి అంటూ. ఇంకో నా ఫేవరెట్ లైన్ ఉంది ఈ ప్రామిసెస్ లో. ఏంటంటే, మేము ఏదైతే చేసుకోలేకపోయామో అది భగవంతుడు చేసి పెడతాను. అది నాకు ఈరోజు సర్వస్వం. ఆ లైన్ నాకు తెలుసు ఆయన చేసి పెడతారు అని చెప్తూ ఆయన ముగిస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ ఎవరెట్ ఫర్ యువర్ టాక్.